umekuwa na yeye, umemsikiza. Hata wewe mwenyewe unajua tuko na hatudanganyangi. Ukisikia tumeanza kusema hii na hii na hii na tutaenda hivi, that is the way, that the direction we are going to take. So tutembelee ukiwa na nguvu, kwa sababu tunajua ukitembea ukiwa na nguvu ndio maendeleo itaingia. Kwa sababu ukitembelea sisi bila nguvu utakuwa mchache wa kuachilia maendeleo ikuje. Kana natende. Na mimi nataka nikuulize kitu moja. Kuna doda sugu Ukambani linaitwa la maji. Na vile nakujua kama hasla, kutoka kuuza kugu mpaka ukuwe president. Yaani unaweza shindwa na maji ya Ukambani? Halo? Yaani mundu adhowa zangugu ayo kitia mpaka atuika mutumbe. Yaani no mwende kwenda kibuo Ukambani. Mwena mweke Ruto no eke kibuo Ukambani. Mwena mweke Ruto no atuike kibuo Ukambani. Waje niulize kwa Kiswahili ndio wasikie. Nyinyi mko na imani ya kwamba William Ruto anaweza maliza shida ya maji ya Ukambani? Mko na hakika ya kwamba huyu mtu mwenye alikuwa anauza kuku na akajipigania yeye mwenyewe mpaka akakuwa rais anaweza tumalizia shida ya maji Ukambani? Sio mimi nasema, Your Excellency, hao watu wako na imani kabisa kwamba utamaliza shida ya maji Ukambani. Ulijenga reli chuma kutoka huko Mombasa mpaka Nairobi mpaka Naivasha. Kama reli inaweza toka Nairobi Mombasa ikuje Nairobi mpaka Naivasha, si mfereji ya pipe ya plastic inaweza toka Kisumu Lake Victoria ipitia mpaka Kitui? Nasema hivyo kwa sababu this water problem needs some radical measures. Hii mastori ya dam, mastori ya mastori ya sijui Minanda haitatusongesha mahali. Hii story ya maji kumaliza Ukambani inataka wazimu kiasi ya mtu mwenye anaweza toka kiwango ya kuuza kuku mpaka akuwe rais. Na ndugu yangu unajua unawezana na hiyo. Tumalizie hii story ya maji. Hii mwaka 5 huko na ile ingine 5 huko. Kabla ya mwaka 10 kuisha tuanze kukuita retired. Nataka tukue ukisikia maji hata watoto wanaitanga maji Ruto. Kana natende. Wewe maana kaziana zitu zita agibujao. Wewe zana zitu zita agibujao. Sisi tunataka kuita watoto wetu wakiona maji wanaita Ruto. Sasa kazi kwako. Jambo langu la mwisho ni usiongope. Najua kuna watu wanaongea mambo mengi na wewe uongei kwa sababu unasukuma nchi mzima. Na sisi wote ni wako, wazimu ni wako, wale wako jela kwa sababu ya kuua ni wako. Beba sisi wote. Lakini vile uliumizwa na handshake, wewe mwenyewe uliumizwa na handshake. Huyu deputy president aliumia zaidi ya sisi wote na handshake. Alikuwa chairman akapelekwa komiti ya kutuangalia chai kwa buchari. Kwa kaniti ya mbunge. Imagine, na akanyang'anya akaunti zake zote. Sisi tunalala tukiwa na wasiwasi kwamba hii huruma yako na Biblia yako unaweza soma mstari yenye inasema ufanye handshake. Halo? 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 Hiyo kitabu, hiyo mstari yenye handshake iko ifungwe. Hata kama kwa Biblia handshake iko, hiyo mahali ifungwe. Hiyo mstari ifungwe. Mpaka Ruto amalize kazi yake. Rigiji, sio ulihangaika. Unashuka Friday mpaka Monday. Friday mpaka Monday kwa sababu ya handshake. Hii tuombe rais. Sisi tunamshikilia kabisa na nguvu yetu yote. Asikubali hii kitu. Moya indataiwe. Waweke sufuria, waweke sahani, waweke kikombe, wafanye nini? Sisi hatutaki. Jambo langu la mwisho kwa sababu najua masaa imeenda. Hii story ya Ukambani nataka uiangalie kwa macho ingine. Tunahangaika na tunaweza kuwa tunahangaika kwa sababu ya kukosa uongozi.
na tuko na kiongozi mwenye yako na ufuasi mkubwa, ushawishi mkubwa Ukambani. Na sisi tuko Kawaya hako, Nimrod yako, Dr. Mutua hako. Daudi aliitwa kutoka mashambani akilisha mbuzi, akakuja akakuwa mfalme. Ukiita Kawaya leo, uite Kawaya leo atoke mashambani huko Mwala, anaweza kuwa mfalme na anaweza kukusaidia Ukambani. Na hii shida ya kusumbuka kufuata mtu moja moja inaweza isha. Thank you so much na Mungu awabariki. Karibu Kawaya. Thank you, Your Excellency. Your Excellency, I want to recognize the following. They will not speak, but it is important. This being a Thanksgiving Day, we had so many of our people who stood firm with you. I just want to recognize the governor candidate who is now a commissioner, Johnson Muthama, who is not with us and issued an apology. I also want to recognize Senator Chadambaluka, who was our candidate and also stood firm with us. I want to recognize our women rep candidate, Eunice Zilani, who also stood firm with us. I want to recognize Maluki, who was our candidate in Mavoko and also stood firm with us. Mwaya Kitavi from Kadiyani, Madeka from Kangundo, and our Matungulu MP candidate. We have also Yata Anastasia, Stanislas from Masinga, Muasia, governor candidate, Muasia from Makueni, women rep, and Elina Mwau from Makueni, also our candidate, women rep, our senator, Honorable Bob Kisula. I will skip Kaiti, MP Mbooni Onesmus Kimilu also stood very firm with us. Also Kibwezi East, Mheshimiwa Ngumbi, MP West, I will skip that. MP Makueni, Chungu, and Kilome, I will skip that for some reasons that I will mention. I also want to recognize the following. Our senator candidates, Kitui, Steve Kilonzo. Women rep, I'll skip Kitui Central, Boniface Musambi. Kitui South, Dennis Mwangangi. Charles Nyamai, Kitui Rural, they are all here with us. Mwingi West, Alex Wambua. Then Mwingi Central, Gideon Mutambo. And Charles Mwalimu from Mwingi North. Your Excellency, I also want to mention quickly that this house is a house that is a ship that everybody must board. And I want to mention the following. Who have boarded this ship just recently? I want to recognize Rita Ndunge, the women rep candidate under UDA, who has boarded this ship. Rose Mulwa, governor candidate. Rose, Jimmy, Munyao, Honorable Kamitu, Honorable Kaloki, Honorable Ansent. All these people are people who walked our journey on other parties, but they have made a deliberate effort and decision to walk the journey forward under the United Democratic Alliance Party. Then, as I conclude on that, I also want to recognize, I know we have many CEOs, but this function, Nimrod Mbai, I say this is one of the biggest gatherings he's seen.
this gathering somehow there had to be a way to let people know that this was taking place. And some of us helped us a lot. I want to thank in a special way some of our CEOs who decided not to be delinked from the processes of Common Mwananchi and participated in helping us to organize this. We have our CEOs that, Your Excellency, tunataka kukuomba. Kuna CEO Pamela, ambaye ni MD Kenya National Trading Corporation, one of the most hard-working CEOs. Tuna Engineer Geoffrey Muli, Your Excellency, Acting MD Kenya Power. Tunakuomba kama unaweza sukuma yeye kidogo, tutaache kuwa acting, tutafurahi sana. Tuko na MD Philip Mainga, Kenya Railways, Charles Mwasi, Acting MD National Irrigation, and Kimote MD National Cereals. So Your Excellency, as I conclude on that, we have also so many of our leaders also intentionally joined us, and they will be represented by a speech of only 1 minute per person by Honorable Musila and Honorable Kivuta Kibwana. In the list also we have Mheshimiwa Kisoi, who is walking this journey with us, Mheshimiwa Fred Muteti, Joe Mutambu, Abasanda Mutiso, Mheshimiwa Ichiku Mbai, Mheshimiwa Carol Don, Mheshimiwa Malile, Wavinya Nzioka, and others. It was important for me to mention this because these are really your true soldiers. I want to invite Mheshimiwa Musila and Mheshimiwa, as you finish your 1 minute, I also want to ask Mheshimiwa Kivuta Kibwana to come and do your 1 minute. This is a regional meeting, and it is also important to hear a voice from these senior leaders. Karibu sana Mheshimiwa Musila. Asante sana Organizing Secretary wa UDA. Nashukuru Mungu, Your Excellency, kwa sababu ya wewe kuwa hapa. Your Excellency Deputy President, Your Excellency the Governor, mawaziri wote na watambua, wabunge na viongozi wote. Kweli huu ni mkutano mkubwa, na zaidi heshima zangu zote ziende kwa watumishi wa Mungu ambaye ndio wenye hafla hii. Mheshimiwa Rais, mimi nitakuwa mfupi sana, mambo mafupi. Kwanza, akamba ngaini museo na mavinda ondhe, asifiwe sana. Mimi naongea kwa niaba ya viongozi wengine ambao hawakupata nafasi ya kuongea, na hasa kutoka upande wa kaunti yetu ya Kitui. Your Excellency, kama vile wamejulishwa na Mheshimiwa Kawaya, ni kwamba sisi ni soldiers wako wa juzi. Na nasema hivi kwa sababu tumefunzwa na hawa watumishi wa Mungu kwamba Mkristo akiingia leo, hata wale waliingia zamani wote wanakuwa sawa sawa. Kwa hivyo sisi ni viongozi wa dhati kwako, na tunataka kukuhakikishia kwamba tulikaa baada ya uchaguzi na hata tukaja kwako ukatupokea na tukasema sisi tunakuunga mkono. Na hatukukuunga mkono kwa sababu kama vile watu wengine walisema kwa sababu yetu wenyewe. Tulikuunga mkono kwa sababu ya jamii hii ya Wakamba. Kwa sababu tuliona kwa sababu ya siasa za mwana waitu, mtoto wetu, tumepotea. Nasema hivi kwa sababu kwa miaka 10
jamii hii imekuwa katika upande wa upinzani, na ni kwa sababu ya hizo siasa za mtoto wetu. Tuko hapa kukuambia kwamba Kenya hii na Ukambani hii tunataka kumaliza siasa za mtoto wetu. Tufuate siasa za kiongozi yule amechaguliwa na watu wengine wote na Mungu, kwa sababu tumeambiwa ni kupitia kwa maombi ndio ulichaguliwa. Kwa hivyo I can say without any fear of contradiction, Your Excellency, that community hii imeiba. Haitaki mambo ya huyu ni mtoto wetu. Kutoka leo tunataka mambo ya viongozi wa Kenya. Na ndio sababu, Your Excellency, wakati maandamano ilitangazwa, tulienda kwa redio, tulienda kwa press conference, tukaambia Wakamba msishiriki katika hayo maandamano. Na nataka kukuhakikishia kwamba zote tumekataa mambo ya maandamano, na sote tumesema siasa za mtoto wetu tuwache, tuseme rais wetu ni Dr. Ruto. Wale wanasema hivyo makofi, mkono juu. Wale wanasema kiongozi wetu ni Rais Ruto, mkono juu. Na bila shaka na naibu wake Brigade Gachagua. Mwisho, Your Excellency, sisi tuna mambo ambao imetajwa na hasa na Archbishop wetu Lambuki, na pia mbunge wa Machakos, na pia mbunge wa Kitui East. Shida yetu ni maji. Kitumalizia hiyo, kwa miaka 10 tumekuwa upinzani. Tunataka kuambia miaka hii 5 na ingine 5 tutakuwa ndani ya serikali na wewe. Na maji ndio tunaomba, sababu sasa sisi ni watoto wako. Mwisho, najua watu wa Kitui wakiniona nikiongea na nikose kuongea juu ya barabara ya Kibwezi Kitui Mwingi, watafikiri nilimewasaliti. Hii barabara wewe mwenyewe na rais aliyestaafu mlikuja mka-commission huko Mutomo 7 years ago. Imekwama tu kidogo ifike Garissa Road. Najua iko katika mpango wako, na najua watu wa Mwingi na Kitui na Makueni kwa jumla watafurahi kusikia kwamba umetangaza kwamba barabara ianze na imalizike. Na Mungu akubariki, Your Excellency. Mungu abariki serikali yako, na sisi tunakuahidi kukuunga mkono kwa dhati. Asante sana. Mheshimiwa Kivutha Kibwana. Sawa comrades, Your Excellency, the President of Kenya, Deputy President, Governor Machakos, all political leaders, our cabinet secretaries, all leaders, our illustrious clergy, mwea inimuseo na mabinda on there. Although this is your country, Your Excellency, let me take this opportunity to welcome you to Ukambani. I was a previous governor, and therefore I think I can do that with the Deputy President. We are really very happy because during the campaigns and now as President, you have continued to come to this region as you go to all other parts of Kenya. And when, as somebody who said, I have retired from elective politics, call you Mr. President,
I know Uhuru Kenyatta, our former president, could not have given you the sword if he didn't believe you were legitimately elected as president. And listening to the clergy, Leo, the Ukambani clergy, and the spirit that they have expressed, it is clear, because they are at the grassroots, it is clear that they know that the people of this country know they have a president, and the president is William Samoei Ruto. Because they are with the people on the ground, and they cannot say otherwise if they don't know that with such conviction. And let me also say, because sometimes I'm close to them, including the cultural leaders who are here of all our cultural forms, let me also say this. They were very instrumental towards saying this business of demonstrations, yes, demonstrations are in the Katiba, but this business, they said, if we want the prices to go down, how can they go down when there is chaos? And the governors also, including Governor Wavinya, who is sitting near you, the governors of Ukambani, they were also unanimous in terms of we need money to the counties, so how can this happen when there is some maandamano? And I think, as the clergy said, Your Excellency, as the clergy said, if it is high cost of living, if it is public debt, if it is youth unemployment, if it's all those things, there are things, if one is honest, will admit they are historical. They have come from a long ways. So to say that President Ruto's government, which is now 7 months old, is the government that is responsible for all those things, that can't be correct. And the silent majority of this country know that there are issues like Russia-Ukraine war. It's impacting on things in the world. Climate change, the global recession. So the silent majority of this country is saying, when people want to really discuss matters, Kenya, let us do so with humility, with truthfulness, so that we can solve the real problems. Na nikimalizia kwa sababu ya muda, ningekuwa na mengi ya kusema. Nimestaafu kutoka active politics, lakini tunakushukuru kwa sababu even with the kuras that we gave you, you know, you gave us ministers. There are 2 here, 3 here. But we also know Miano, you know, anakutoka pande hizi. Kwa hivyo, even with the kuras we did, the permanent secretaries, the, you know, Mubango, and Kawaya, who is telling me to conclude, very robust people that you have brought forward in your leadership. Nikimalizia basi niseme, hii kitu ya kuzungumza between wewe na pande ile ingine ya Raila. We as Kenyans, and let me say, even myself as a person, it's a good thing to do, to speak, to dialogue, because we want the peace and we want development. Lakini vile vile, sasa ikiwa watu wanataka mzungumze na wengine wanaandika barua ICC, ikiwa wengine wanasema maendeleo bado itaendelea mkizungumza, ikiwa wengine mkiwa na framework wanabadilisha framework, wanasema wataenda wafanye kitu ingine and all that, the silent majority actually want a genuine dialogue, so that dialogue does not have all those side shows, so that there can be solutions. And you have said, if it is mambo ya electoral matters, inaweza kuzungumzwa. Habari ya opposition, jinsi inawatakana kuwa,
you know, and important things, like even the cost of living and so on, they have to be talked by all the people together. And I still would plead, even these other stakeholders, katika your public participation, civil society, business, au wengine, waangaliwe jinsi pia wanaweza kuchangia. And I think at the end, sir, this country has been for a long time without a dialogue within itself. And I would request for you as our leader to find a way of getting a national dialogue going so that we can discuss our negative ethnicity. We can discuss all those things that have been hurting us, and you, as our leader, are able to do that, and we have the peace that is being talked about. Everybody was talking about, you know, hii kitu huku kwetu na nini. Huku kwetu Makueni, we have people who have come to support you, you know, and there was a time we came with them to you when I was involved in the court case for you, and they are good people. And we need all these people who are coming to you, those who are now in politics, unlike myself, please let them be embraced so that they can sukuma country yetu mbele. Na huku kwetu kuna kabarabara ka kutoka Emali mpaka Ukia. Kutoka siku ile nilikuwa primary school kalikuwa kanawekwa lami na bado kanaendelea kuwekwa lami. Na ile university yetu ya hapo wote, it is under SECU. Also, that is something that has been ongoing, and thank you very much. We know that you are going to take this country places, and we thank you. And please, next time now, Makueni after Kitui and Machakos. God bless. Asanteni wachungaji. Thank you, Mheshimiwa Kivuta Kibwana. Your Excellency, my remarks will only take 2 minutes. I just want to say that we have every reason to thank God for your election. You were humiliated. You are deputy too. Some of your followers were tortured. Some of your followers also killed. There was weaponization of institutions, constitutional institutions, the very institutions that are supposed to protect everyone. We want to thank God in a special way that today we have one William Ruto as the president of the Republic of Kenya, and Brigade as your deputy, in the midst of the narrative that no one will lead this country unless they were part of the deep state. Your Excellency, I want to thank God because you've decided intentionally not to take the route of revenge. I request you, Your Excellency, to forgive the people who took you through a lot of humiliation. This service today is really a great opportunity for all of us to come together as a Kamba region. And I pray that it is going also to be a defining moment that we decide as a community to work together. In this region, there are so many unnecessary divisions, and I think there was a prayer for the Kambaland. My prayer is that we set aside our differences and walk this path together. Your Excellency, sisi utatusikia katika maneno ya maandamano. We decided that Kamba people have better businesses to do. It is not because we are cowards. We are not cowards. And I want to tell you, Your Excellency, if you trace history back, our first generals in the Republic of Kenya, military officers, senior military officers, were actually, majority of them were Kambas. The first Chief Justice, those positions are not held by cowards. And therefore, I believe the decision by Kamba leaders and the Kamba people not to involve themselves in maandamano is not because they are cowards, but simply because they have come of age
they believe there are ways, different ways of solving problems. We analyzed the issues that are facing this country, and we realized that the way to bring down the cost of unga is to pray God that these rains continue, and to mobilize all of our supporters to go to the farms and to request you to subsidize fertilizers so that we can yield more in our farms. That is the best way to bring the cost of unga down. We also believe that some of the issues that His Excellency is being asked, or the reasons for maandamano, they are not genuine. Because the IEBC is the one that conducts elections. His Excellency the President doesn't keep the keys to IEBC servers. Those keys are not with us. The key that His Excellency the President has is the key to economic recovery. Wananchi wenzangu wa Kamba, si tulienda uchaguzi? William Ruto alishinda hakushinda? No, tulienda uchaguzi ama tukuenda? Alishindana na deep state hakushindana? Aliangusha deep state hakuangusha? Walienda Supreme Court hawakuenda? Waliambiwa ni hot air ama ni cold air? Hot air, kweli ama uongo? Aliwashinda ama hakuwashinda? Situmpatie nafasi sasa recover economy ya sisi ya Kenya. Your Excellency, my final words on this issue, because it's a recurring problem. Ni kuombe tu. The people who elected you looked at your manifesto keenly. And I say so because I was one of the few who were left under the same humiliation with the likes of Victor Munyaka and others, Nimrod and others, traversing the region. I dare say that intentionally, people who voted for William Ruto in the country believed in him and believed in the manifesto. If they wanted you to mix up your manifesto, they would have requested you to adjust a little and include handshake manenos within your manifesto. That didn't happen. And therefore, I could only summarize this with something that would have been better put by Kivuda Kibwana. The Chinua Achebe's things fall apart. And we are told when Okonko failed to marshal his community or his village into a resistance movement, what he did is that he tried to move his people to start resisting some goods and also destroying the white man's property. But we are also told that this did not receive any blessing beyond his community. And in anger and desperation, we are told he hanged himself and he died a disgraceful death just like his father Unoka. May God bless you, Your Excellency. Once again, on the issues of development, mimi nakuomba. Kwa sababu kila mtu anasema hii na it is not easy to track every single project in the region. We believe the right way is that you give us an appointment, we meet you with the representation from the entire region, and we are going to agree on the priorities of the region so that every region is equally represented. As I sit down, because I've seen comrades pale wanainua mabaji sana, there was a request by its general for the universities that the matter of higher education loans board, if you could do something that a little increment and also the timely disbursement of higher education loans will go a long way in making sure that the university learning is also smooth. As I sit down, asanteni sana. Nitaomba Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. I've realized there are 2 or 3 members of parliament who may not have been recognized. Mheshimiwa Ichung'wah, you come and do that. And after your speech, I will not come here again. Please invite the governor of Machakos County, who will then invite the deputy president. Asante sana. Your Excellency, the President,
the House of Clergy, all protocols observed, na watu wa Machakos County na Lower Eastern, hamjambo. Your Excellency, ukinikubalia, tuna waheshimiwa watatu ambao hawakuwa introduced. We have Mheshimiwa Joseph Chororot, mbunge wa Kipkelion East, ndiye huyo hapa, makofi. Tuko na Mheshimiwa Osoro, Silvana Osoro, our majority whip in the National Assembly. Na tuko na Mheshimiwa Jematia from Baringo County. Your Excellency, we also have a number of former members of parliament, and among us them I see Honorable Angoin Girishi, I see Honorable Mwambu Mabonga from Bumula. Oh, na tuko na Mheshimiwa Emwathe, sikuwa nimemuona. Tuko na former MP Mheshimiwa Kengangi pia. Asante. Thank you, Your Excellency. In the interest of time, Mheshimiwa Rais, najua Mheshimiwa Kawaya alituambia tuko na 30 minutes, naona tumeenda 1.5 hours. Kwa hivyo sitaki tupitishe hapo. Na Mheshimiwa Rais, najua tumekuja for a Thanksgiving service as we have done every Sunday since you took office. Na Archbishop Timothy Dambuki ametuambia lile ombi muliomba na yeye, ya kuwa may the will of God be done. Na akatuambia that indeed the will of God was done when you are victorious to be elected as the president of the 5th president of the Republic of Kenya. And beyond that, the church and the people of Kenya prayed for peaceful elections, and indeed we had no post-election violence. You have also led the country only last month to pray for rains, and we have rains with us here today across the country, Your Excellency. And we must continue to thank our church for continuously praying for us. Na sababu Archbishop umetuambia ni maombi, na tunaamini ya kweli ni maombi ilitufikisha mahali tumefika. Your Excellency, pia Wakenya wamekuwa wakiomba juu ya gharama ya maisha. Na jana ulitangaza bei ya unga sasa itaanza kushuka ifike karibu 150. And also, Your Excellency, from the book of Romans 14:19, where we read na tukasomewa vizuri, that we may therefore make every effort to do whatever it takes to make peace and create mutual edification. And Your Excellency, when I thought about those words, and as Bishop Kingo spoke and said that you have inherited a country with many problems, and I reflected on what you did 2 Sundays ago on the 2nd of April, I said indeed you had read that verse of Romans 14:19, that you are making every effort to make peace in our country and to create mutual edification so that the lot of the people of Kenya may be improved. And we can see those results as you announce the prices of food items coming down, as you announce the stabilization of our economy, moderation of our foreign exchange rate, access through government to government of fuel to stabilize our economy. Your Excellency, we can only but thank God. And we join you and we join the church in calling on all leaders in our country that we make every effort to ensure that there is peace and mutual edification in our country so that we may prosper. Sitaki kusema zaidi ya hayo, Mheshimiwa Rais, nisiharibu yale yote Archbishop na Bishop Kingo na viongozi wa kanisa wamesema. Kwa hayo mengi, hata hiyo Mheshimiwa Musila amesema ya mwanawe tu ni mtu wangu, na nitaongea na yeye ili hayo Mheshimiwa Kawaya anasema ya things fall apart yasimpate, ili tutembee wote tukiwa jamii ya Wakamba na Wakenya pamoja. Kwa hayo mengi, Mheshimiwa Rais, na heshima kubwa, nipe ruhusa nimkaribishe to have the singular honor, as we all say, to welcome the one and only governor of Machakos County, Governor Wavinya Ndeti.
Na nikikukaribisha gavana, nikushukuru sababu nilisikia yale ulisema jana na sitarudia. Kenya yote iko hapo. Karibu. Haya. Baito mwaseo. Mwaseo inge. Mwe ini museo. Na mabinda on there. To His Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Commander-in-Chief, the Deputy President of the Republic of Kenya, clergy who are present here, our bishops, my Deputy Governor, Honorable Francis Mwangangi, all protocols observed. I would like to take this opportunity first to thank Almighty God for today. We are here today thanking God and praising God. Your Excellency, we are one people, one country. And it is important. And before I continue to speak, Your Excellency, I would like to take this opportunity first to welcome my Deputy Governor to say something, and then I welcome the two governors, the former governor of Nairobi and the former governor, I know he's your minister now, but he's the former governor of Machakos County, Dr. Alfred Mutua.